What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ አባባሎችን እናያለን። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። Okay, let's dive in. The first say, read it. Amud. Chicken legs. You're gonna say like chicken legs. Chicken legs. You're gonna say chicken legs. Chicken legs. ቺክን ሌግስ ማለት እግረ ቀጭን የሚለውን ይተካል። እግረ ቀጭን ለምሳሌ የሆነ ሰው እግሩ ቀጭን ከሆነ ይሄ የገነዘ ቺክን ሌግስ እንደ ስድብ ግን መጠቀም እንችላለን። ግን ዳው ዩዝ ስለዚህ እንደ ስድብ መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም እግሩ ቀጭን ከሆነ አረ እግር ቀጭን ነው ይሄ ገነዘ you are chicken legs. You are chicken legs. Your chicken legs. ይሄ ማለት ከኖርማል እግር በጣም ቀጭን ከሆነ we're gonna call chicken legs. Chicken legs. You're gonna say chicken legs. Chicken legs. Hey yo, chicken legs. And egra kitchen. And chicken kitchen. You're gonna say yo, you are chicken legs. Yo, you are chicken legs. Chicken legs. No chicken legs. We're gonna call chicken legs. Egra kitchen. Okay, for example, here you're gonna use like oh brah, you are chicken legs. When them egra kitchen. You're gonna say, brah, you are chicken legs. Chicken legs. You can say like, chicken legs. Chicken legs. Okay, let us dive in a second one. ሁለተኛው አንብቡት ምን ይላል? ቾይ golden chicken. Golden chicken. You're gonna say like, golden chicken. Golden chicken. Golden chicken ማለት አስተማማኝ የገቢ ምንጭ። አስተማማኝ የገቢ ምንጭ golden chicken. Golden chicken ትላላችሁ። golden chicken እኔ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ አለኝ ስትሉም እንደምትሉት I have a golden chicken. I have a golden chicken. I have a golden chicken. ቤተሰቦቼ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ አላቸው። My family has golden chicken. My family has golden chicken. My family has golden chicken. ኦኬ ወይ ደግሞ አስተማማኝ ገቢ እንዲኖረኝ እመኛለሁ። I wish to have golden chicken. I wish to have golden chicken. I wish to have golden chicken. You're gonna say like I wish to have golden chicken. I wish to have golden chicken. አስተማማኝ የገቢ ምንጭ አለ እንዴ ብላችሁ ወይ ደግሞ አለሽ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁስ ምን እንደምትሉት? Do you have a golden chicken? Do you have a golden chicken? I'm gonna say like do you have a golden chicken? Do you have a golden chicken? አስተማማኝ የሆነ የገቢ ምንጭ አለ ወይ ደግሞ አለሽ ብላችሁ ስትጠይቁ do you have a golden chicken? አስተማማኝ የሆነ የገቢ ምንጭ አላችሁ? do you have a golden chicken? Do you have a golden chicken? you can ask like do you have a golden chicken ብላችሁ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰው አስተማማኝ የሆነ የገቢ ምንጭ አላችሁ ብሎ ቢጠይቃችሁ እናንተ ደግሞ አዎ አለኝ ወይ ደግሞ የለኝም ብላችሁ ስትመልሱ ምን እንደምትሉት? do you have a golden chicken? Yes, I have a golden chicken. No, I don't have a golden chicken. I don't have a golden chicken ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ let's dive in. A third one. ሶስተኛው አንብቡት። A spring chicken. A spring chicken. You're gonna say spring chicken ትላላችሁ። spring chicken ማለት ወጣት ነው። ወጣት spring chicken. A spring chicken. ኦኬ ለምሳሌ ወጣት ነሽ እንዴ? ወጣት ናችሁ እንዴ ብላችሁ ጥያቄ ስትጠይቁም እንደምትሉት Are you spring chicken? Are you spring chicken? Are you spring chicken? Yo, are you spring chicken? I didn't know ወጣት ናችሁ? Are you spring chicken? Yes, I am spring chicken. እኔ ወጣት ነኝ. I am spring chicken. I'm spring chicken. I am spring chicken. እህቴ እኮ ወጣት ነች. My sister is spring chicken. ወንድሜ እኮ ወጣት ነው. My brother is spring chicken. My brother is spring chicken. My brother is spring chicken. You're gonna say, yep. Are you spring chicken? እኔ እኮ ወጣት አይደለሁም. I'm not spring chicken. I'm not spring chicken. I'm not spring chicken. I'm not spring chicken. ስለዚህ spring chicken ማለት ወጣት የሚለው ይተካል ማለት ነው። ወጣት ስትሉ spring chicken ነው የምትሉት። spring chicken. Spring chicken ነው የምትሉት። Okay, let's dive in. Fourth one. አራተኛው don't be a chicken. Don't be chicken. Don't be chicken. American accent ከሆነ don't be chicken.
don't be a chicken. Don't be a chicken. Ethiopian accent ከሆነ don't be a chicken. Don't be a chicken. Ethiopian accent don't be a chicken. Don't ነው የምንለው ኢትዮጵያን accent። አሜሪካን ግን ከሆነ don't እና ቲ ከመጣች ቲን አንጠራትም። Here's you gonna say don't be a chicken. Don't be a chicken. Don't be a chicken ማለት ፈሪ አትሁን፣ ፈሪ አትሁኚ፣ ፈሪ አትሁኑ ብላችሁ የሆነን ሰው ስትመክሩ እንደምትሉት don't be a chicken. Don't be a chicken. Sis, don't be a chicken. እህቴ ፈሪ አትሁኚ። Sis, don't be a chicken. Sis, don't be a chicken. ወንድሜ ፈሪ አትሁን። Bra, don't be a chicken. Bra, don't be a chicken. Yo, don't be a chicken. አንተ ፈሪ አትሁን። Yo, hey, don't be a chicken. Don't be a chicken ነው የምትሉት። don't be a chicken ማለት ፈሪ አትሁን፣ አትሁኚ፣ አትሁኑ ብላችሁ የሆነን ሰው ስትነግሩት ወይ ደግሞ ስትመክሩት don't be a chicken. Don't be a chicken. You can say like, hey, don't be a chicken, bra. Don't be a chicken, sis. Don't be a chicken. Yo, hey, don't be a chicken ነው የምትሉት ማለት ነው። This way. Okay, let's dive in it. Okay, a fifth one. አምስተኛው አንብቡት. Try. Chicken scratch. Chicken scratch. You gotta say like, no, chicken scratch. Chicken scratch. Chicken scratch. You're gonna say like, no, chicken scratch. Scratch ማለት ምን መሆኑን ታውቃላችሁ? መቧጠጥ ወይ ደግሞ ማከክ ነው። መቧጠጥ ወይ ደግሞ ማከክ ምን ይባላል? scratch ይላል። Chicken scratch. Chicken scratch. Chicken scratch. You gotta say like, no, chicken scratch. Chicken scratch ማለት የማያምር የእጅ ጽሑፍ፣ የማያምር የእጅ ጽሑፍ። You're gonna say like, chicken scratch. Chicken scratch. Hey, you're gonna say like, chicken scratch. ለምሳሌ አረ አይነበብም እኮ የእጅ ጽሑፍ አያምርም ስትሉ ምን ትሉ? Yep. You're gonna say like, like, I can't read it. I can't read it. It is chicken scratch note. It's chicken scratch note. አረ አይነበብም እኮ በቃ የማይነበብ ኖት ነው። ማንበብ አልቻልኩም። I can't read it. I can't read it. It is chicken scratch note. I can't read it. It is a chicken scratch note. ለምሳሌ አንድ ሰው ደብዳቤ ጽፎላችሁ ደብዳቤ በቃ የማይነበብ ከሆነ አረ ማንበብ አልቻልኩም፣ ሙሉ የማይነበብ ነው ወይ ደግሞ የማያምር የእጅ ጽሑፍ ነው ስትሉም እንደምትሉ you're gonna say I can't read it. It is chicken scratch letter. I can't read it. Chicken scratch letter. I can't read it. It is chicken scratch letter. I can't read it. It is chicken scratch letter ትላላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ የሆነ ለምሳሌ ጽሑፉ ካልታያችሁ ብላክቦርድ ላይ teacher, I can't read it. It is chicken scratch note or chicken scratch writing. የማይነበብ ጽሑፍ ነው ወይ ደግሞ የማያምር ጽሑፍ ነው። Here's gonna say chicken scratch writing. It is chicken scratch writing. It is chicken scratch writing. You're gonna say it is chicken scratch writing. That's like, chicken scratch writing. የማያምር የእጅ ጽሑፍ ነው። ያኮ የማያምር የእጅ ጽሑፍ ነው። That's chicken scratch writing. That's chicken scratch writing. That's like, chicken scratch writing ነው የምትሉት ማለት ነው። Okay, let's repeat again. አንድ እንድገም። የመጀመሪያው ምን ነበር ያልነው? Try. አስታውሱ ምን ነበር ያልነው? የመጀመሪያው try chicken legs. እንግዲህ say chicken legs. Chicken legs ማለት እግረ ቀጭን እንደ ስድብ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ አንድ ሰው እግሩ ከኖርማል እግር በጣም ቀጠን ቢል እግረ ቀጭን ስትሎም እንደምትሉ chicken legs እንደ ስድብ መጠቀም እንችላለን፣ ግን don't use it. you're gonna say chicken legs. Chicken legs. Hey, chicken legs. አንተ እግረ ቀጭን. Chicken legs. አንቺ እግረ ቀጭን. Chicken legs. you're gonna say chicken legs እንላለን። ሌላኛው ምን ነበር ያየነው? try golden chicken. Golden chicken. Golden chicken ማለት አስተማማኝ የገቢ ምንጭ። እኔ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ አለኝ። I have golden chicken. You're gonna say I have golden chicken. ቤተሰቦቼ አስተማማኝ የሆነ የገቢ ምንጭ አላቸው። My family has golden chicken. third one, ሶስተኛው don't be chicken. Don't be chicken ማለት ፈሪ አትሁኑ ስትሎም እንደምትሉት don't be chicken. Hey, don't be chicken. አንተ ፈሪ አትሁን. Don't be chicken.
አንቺ ፈሪ አትሁኚ። ዮ ሄይ ዶንት ቢ ቺክን ዶንት ቢ ቺክን ትላላችሁ። አንድ ሰው ስትመክሩ ለምሳሌ ፈሪ አትሁን፣ በቃ ሄይ ዶንት ቢ ቺክን ዶንት ቢ ኤ ቺክን ዶንት ቢ ኤ ቺክን ይገነ ሲላክ ነው ዶንት ቢ ኤ ቺክን ዶንት ቢ ቺክን ትላላችሁ። ቀጥሎ ምን ነበር ያልነው? ስፕሪንግ ቺክን ስፕሪንግ ቺክን ስፕሪንግ ቺክን ማለት ወጣት። እኔ ወጣት ነኝ ስትሉ አይ አም ስፕሪንግ ቺክን ዮ አይ አም ስፕሪንግ ቺክን አይ አም ስፕሪንግ ቺክን እህቴ እኮ ወጣት ነኝ። ማይ ሲስተር ስፕሪንግ ቺክን ማይ ሲስተር ኢዝ ስፕሪንግ ቺክን አይ አም ስፕሪንግ ቺክን እኔ ወጣት ነኝ። አይ አም ስፕሪንግ ቺክን ወጣት ነህ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ ስብለ ምትሉት አር ዩ ስፕሪንግ ቺክን አር ዩ ስፕሪንግ ቺክን አር ዩ ስፕሪንግ ቺክን ትላላችሁ። ምን ነበር ያልነው? ቺክን ስክራች ቺክን ስክራች የማያምር የእጅ ጽሁፍ የማያምር የእጅ ጽሁፍ ምን እንለዋለን? ቺክን ስክራች ቺክን ስክራች ቺክን ስክራች። አረ የእጅ ጽሁፍ እኮ አይነበብም የማያምር የእጅ ጽሁፍ ነው። የእጅ ጽሁፍን ማንበብ አልቻልኩም የማያምር የእጅ ጽሁፍ ነው ስትሉም ለምትሉት I can't read your writing I can't read your writing I can't read your writing. It is chicken scratch. I can't read your writing. It is chicken scratch. It is chicken scratch. I can't read your writing. I can't read your writing. It is chicken scratch. It is chicken scratch. የማይነበብ ኖት ነው። It is chicken scratch note. It is chicken scratch note. የማይነበብ ደብዳቤ ነው። It is chicken scratch letter. It is chicken scratch letter. It is chicken scratch letter. This like now our today's lesson. Okay. ይሄኛው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኦኬ በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሜክ አፕ ለሹ ፕሮጀክቱ wherever you are stay blessed.